a pesar de todo eso, estaban en una situación muy elevada, porque nos dicen los sabios que la sirvienta más sencilla, que se dedicaba literalmente a limpiar pisos toda su vida y nunca supo nada más de qué hacer con la vida, incluso esa persona tan sencilla pudo lograr llegar al nivel del profeta Yehezkel ben Buzi, el cual vamos a entender. ¿Qué significa o qué fue lo que vio el profeta Yehezkel Ben Buzi para poder comprender qué es lo que nos está diciendo que esta sirvienta pudo ver? Y para ello vamos a tener que ver los Midrashim. What was it that Yehezkel saw that most of the other prophets didn't see? As we learned in the 13 Articles of Faith, nobody got to the level of Moshe, not Yehezkel ben Buzi, not close. It's a completely different type of prophecy. So it doesn't say that the maidservant at the sea saw more than Yeshaya, than Yirmiyahu. It specifically picks Yehezkel ben Buzi. So what am I supposed to be learning from that? Okay. What he saw and describes in the Sefer Yechezkel is something called Maaseh Merkava, the of the chariot of God. Now, as soon as somebody hears this, they either become an avodah zarnik, or they have to say, "I'm obviously missing something." Okay, Hashem has no beginning, has no end, does not need anything to have him carried around. There is nothing outside of him. So what does he need a chariot? What is this all about? Right? Okay, because if you do think that he's some guy sitting on a chariot, go back to church. Okay. So now let's take a look at what does it mean. Before I get into it, I'm only going to discuss it for about 2 minutes. Why? Because it's considered amongst the hardest and deepest aspects of Kabbalah. You're not supposed to be learning anything about Maisa Merkava until you've learned the entire Talmud, until you've become an expert at Zohar. I was shown a few things enough to say, not for me. Like, I'm not there yet. Okay. Okay. But I can give you 2 minutes. That's about it. And if you think that's too much, too little, it's too much. Okay. Ok, entonces tenemos que entender por qué los sabios utilizaron específicamente al profeta Yehezkel Ben Buzi. ¿Qué fue lo que vio y por qué no me mencionó a Yeshayahu? ¿Por qué no me mencionó a Shemuel o cualquier otro profeta? Mencionó específicamente a Yehezkel. La razón de esto es porque hay algo que yo puedo aprender en específico con este profeta y no con otros. Y una de las cosas que tenemos que entender que fue una de las profecías principales de Yehezkel es el tema de Maaseh Merkabah, el tema de la carroza divina. Ahora, cuando una persona escucha esto, o se vuelve un idólatra, o simplemente inmediatamente entiende que hay cosas que no entienden. Entonces, justo este es el tema con Maaseh Merkabah, la carroza divina. ¿Qué significa la carroza divina? Si crees que Dios necesita sentarse en una carroza, entonces regresa a la iglesia. Obviamente eso no es lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué significa la carroza divina? Vamos a explicarlo y vamos a entender qué significa esto, porque esos son los temas más profundos en Kabbalah. De los temas más profundos es justo este tema de Maaseh Merkabah. Nos dicen los sabios que estos temas no se deben enseñar en público y no se deben enseñar a personas que no están preparadas, y preparadas puede referirse conozcan todo el Talmud, que estén bien versados en el Zohar, y dice Rab Zalman que le mostraron un poquito de estos temas y que es suficiente para que él entendiera que esto no estaba listo todavía para seguir en esos temas, y vamos a hablar 2 minutos de ello y no más de ello. Y si creen es poquito, realmente estamos hablando muchísimo de ello. Okay. The Maisa Merkava, forget about the faces of the different animals on top and the throne. Let's just look at what's the chariot. Chariot is described as wheels and other wheels going in all directions. And as the thing, if it wants to move this way, it moves this way or this way or this way or this way. It doesn't need to turn. It doesn't need to change direction. It doesn't need to be affected in any way. Okay, but where is it going? This is the chariot of Shem. I mean,
Does it need to go somewhere? Space is a dimension. Hashem is not controlled by space. Hashem controls space. Space didn't exist and still does not exist for him, as time does not exist for Hashem. These are all issues of dimension. So what does it mean that Hashem is moving around? Not as regards Hashem, as regards what is the chariot following? What is the chariot following? The Jewish people. What does that mean? Where you will go, I will go. I will be watching over you. I will not turn or change at all. I am what I am. Eke asher eke. However, you change, I'll be there for you, waiting for you. Matzitz bein hacharakim, as it says in Shir HaShirim. Looking through the lattice work. If you've strayed away, I'm waiting for you to see where you'll be. You won't see me, but I'll see you. And if you will end up, yes, returning to me, then you'll see my Shekhinah with you. Let's leave it at that. Anybody who says, well, this is interesting, I'd like to start learning this, don't be a fool. Okay, when you finish Talmud, the entire thing, the last page, give me a call. Ok, entonces vamos a comprender un poquito lo que es la carroza. La carroza nos dice el profeta que era algo que no tenía unas ruedas como lo que tenía, como normalmente una carroza normalmente tendría, o lo cual uno puede entender con eso que tiene que ver las ruedas, como que para qué sirven las ruedas, sirve para moverte en el espacio de una manera, de una manera normal. Sin embargo, entendemos que Hashem obviamente no tiene este concepto, no entra dentro del concepto del espacio. Al contrario, Hashem controla el espacio, él está fuera de todo el tema de espacio-tiempo. Por lo tanto, es una dimensión en la cual obviamente Hashem no tiene limitaciones. Entonces, ¿qué significa que la carroza necesite moverse? Y la respuesta es que él se mueve al lugar a donde está siguiendo. ¿A quién está siguiendo? Está siguiendo al pueblo de Israel. Entonces, de la misma manera que cuando el pueblo de Israel se mueve hacia un lado, Hashem se mueve junto con él, por así decirlo. Y cuando se mueve a otro, se va junto con él. Entonces, cuando el pueblo de Israel cambia, es como está esperando ahí a que el pueblo de Israel regrese y que vuelva hacia él. Entonces, es una conducta, por así decirlo, de Hashem hacia su pueblo de Israel, donde constantemente hay una supervisión detrás del pueblo. Entonces, esto es lo que representa esta carroza, que realmente ya no se va a hablar más de eso, pero si quieren, si piensan, bueno, voy a empezar a estudiar un poquito más de este tema que suena interesante, no lo hagan, sería una tontería. Cuando terminen la última página del Talmud, entonces ya me hablan. Okay, why are they being shown Maisa Merkava as they're passing the sea? Hashem had to put some type of a movie up. They're going to get bored as they're walking through, right? And that's what's going on. No. What are you doing? You're leaving one slavery, and as we spoke about yesterday, at Etam, when they turned around to get to Piachirot, they proved that they were the slaves of Hashem and not the slaves of Paro. So you're the slaves of Hashem, and now you're leaving everything behind. Why? To have a recognition that you are becoming, at this point, the Jewish people. Till this point, they're not the Jewish people. They're the sons of Yaakov. 4 out of 5 of them didn't make it to this point. They died in darkness. Okay? There's going to be a lot of tests that are going to go between now and getting to Mount Sinai. We're going to discuss those today. And then there's going to be tests after you get the Torah till you get to Eretz Yisrael. All these things are to teach you the same thing. Keep in mind, focus. Ma'aseh Merkava. I am the child of Hashem. He is following me through everything. I am being tested. If he pulls away, it's not because of something else. It's because of me. Can I pull him back? Yes. If I pass my tests. It's a constant game. I'm passing through the sea for one purpose and one purpose only. I'm becoming the people of Israel. I'm becoming Anila Dodi. I am first for my beloved, which is Hashem, Hitara'ut de Latata.
We spoke about that. I think the triangle pointing up, and then hitarut de le'ela. Then there's going to be influence from above. The closeness of Hashem to you depends on you. Does he ever leave you? He's always looking from a distance until you decide to pass your tests. Ok, entonces, ¿cuál fue la razón que se nos dice que estas personas que iban cruzando el Yam Suf lograron ver una revelación de Hashem de tal manera como lo hizo Yehezkel, el profeta Yehezkel? Y una de las respuestas que podemos entender es, no es que necesitaban entretenerlos mientras pasaban el mar, obviamente, sino ellos estaban dentro de, desde el momento en que fueron de Etán a Pi Hahirot. En ese momento ellos ya estaban dándole la espalda a Paró y en ese momento estaban yendo hacia aceptar la voluntad de Hashem. Entonces justo era en ese momento, donde antes de ese momento ellos eran todavía Bene Israel, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, y a partir de este momento ya se iban a convertir en un pueblo, ya eran oficialmente el pueblo de Hashem. Y justo es esto el concepto que demostraron cuando entraron y cuando pasaron al Yem Suf, donde tenían ahora este concepto de que ya estoy yo entrando, ya estoy yo siendo parte del pueblo de Israel y estoy siguiendo la voluntad de Hashem. Y es lo que dijimos, que es la punta de la estrella que ve hacia arriba, es decir, el triángulo, es decir, como la voluntad, cuando hay una voluntad de abajo hacia arriba, entonces puede haber una voluntad como el triángulo que está apuntando hacia abajo, una voluntad de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que representa cuando el pueblo de Israel está queriendo hacer la voluntad de Hashem. Hashem también está con ellos. Okay, can I get rid of Charlton Heston? Okay, shoot the guy and get rid of the film. Of the Ten Commandments. You all have all these pictures, these things in museums, and pictures that people have painted about this splitting of the sea. They're all wrong. Every single one of the pictures are all wrong. If you were standing there, these pictures of this sea, and all of a sudden the water is a wall on each side. Well, it says in the Torah, a wall on each side. Yes, but you're missing something. Let's go to the Midrash. It's not what any of these pictures say. There were 12 passageways. According to one opinion, tunnels. According to other opinion, just walls of water, but 12 separate passageways, one for each tribe. Why? Can't you just go through together? We have at Mount Sinai, they were all standing there as one person with one heart and the whole thing. Yes, but you're going in a path. Whether you're Reuven, Shimon, Levi, whoever you are, each one of you has a purpose. Now they saw each other through the different passageways, tunnels, whichever you want to see. Reuven could see Shimon, and they could see, okay? They're together, but they're separate. Each one of you has got your own purpose. You're together, and you're individual. They're walking on dry land. Now, even if you get rid of all the water and all the wind dried it up, get me all of the fans and heaters you want on mud and silt that's at the bottom of a river. After about 2-3 weeks, you'll get dryness. Okay, it's not that something dried up the bottom of the sea. Hashem made the miracle. It was instantaneous. Things split, and then the ground where they're walking is absolutely dry, and the Egyptians are getting stuck in the mud. By the way, it doesn't take 2 seconds to cross this thing. They're walking with little babies. I've had 8 of them. Are we there yet? Okay, so so what do? You want something? Midrash speaks about miracles. Food, trees, fruit appeared under the water. Whatever the kids wanted, they picked up and gave to them. What's the point of all these miracles? What's this all about? You want to get us out, bring us a big boat, get us across, have the Egyptians go in, make some dragon or something. I don't say dragon, it's in the photos or something. I swallow them all up, get rid of them. Why do I need this? Okay, what's the point? Hashgacha pratit.
Bishvili nivra ha'olam. Hashem is paying attention to you. The world was created for you. If you're Reuven, you have a job. It's different than Levi. It's going to be hard to do the job. Don't worry about it. I'll support you. Are you having a little trouble crossing? First of all, it's going to be dry. Next, on the head, he needs you to give him an apple. You get an apple fresh off the tree. Under the water, you don't worry about it. Okay. I'll be there for you in whatever you need, if you're there for me. Ok, entonces todas aquellas imágenes mentales que tienen acerca de este suceso de la división del mar y cómo es que pasaron y cruzaron y cómo todas las películas que han visto a lo mejor al respecto, todas esas imágenes están mal. Todos quítense esas imágenes de todo lo que han visto antes, el arte que ha habido del tema. No, todo está mal. El Midrash lo que nos cuenta es que se abrieron diferentes canales para que el pueblo de Israel pasara por diferentes canales dentro. Entonces, imagínense el mar, no solamente que se abre en dos, no se partió solamente en dos, sino que se abrió en diferentes canales para que pueda pasar el pueblo de Israel. De acuerdo a una opinión, incluso dice que 12 canales, uno por cada tribu. Y la pregunta es, ¿por qué fue así? ¿Por qué tuvieron que hacer? Igual iban a estar todos juntos en Arsenal, ¿por qué tenía que ser diferentes canales? Pero igual uno podía ver al otro. Shimón podía ver a Rubén que estaba a un lado y podían ver incluso a la tribu más lejana, se podía todavía ver, era claro en el momento, no solamente eso, sino que pasaron por el medio del seco, de la tierra, nos dice la Torah dice explícitamente que pasaron por el medio de lo seco. ¿Qué significa? Que, o sea, no importa que hubieras puesto ahí a calentar el piso, fue un milagro que en el momento instantáneamente que salió, que se quitó el mar, en ese momento estaba seco el piso y podían pasar por ahí como si nada. Ahora, no es en 2 segundos que estás cruzando. Obviamente, cuando viajas, si viajas con niños, si viajas todo cargado, obviamente sabemos lo que es cargar, dice Rabsanon. Yo tengo ocho de ellos, sé que lo que es, ya vamos a llegar. Los niños todo el tiempo es muy, muy difícil, ¿no? Estar preguntando todo el tiempo qué pasa con los niños, es muy, muy complicado viajar con ellos. El Midrash nos cuenta todo tipo de milagros que ocurrieron mientras ellos iban cruzando. Uno de ellos, por ejemplo, era que iban saliendo árboles por los diferentes lugares por donde iban pasando y que podían tomar frutos y que podían tomar cosas que salían del agua directamente. Agua misma que salía dulce el agua, entonces había muchos milagros que cuenta el Midrash que ocurrieron. La pregunta es ¿por qué? ¿De qué sirve? ¿O qué sentido tienen todos esos milagros? Y la respuesta es, una de las razones es que justo es Ashgaha Pratit, es simplemente el entender que Bishbilini Bra Olam, por mí fue creado el mundo, y Hashem, digamos, por así decirlo, consentía a su pueblo y le otorgaba y le daba todo tipo de cosas que aparentemente eran innecesarios, milagros innecesarios, pero era justo por ese punto, ese tema de decir, se estaba dando al pueblo de Israel lo que quisieran mientras estaban haciendo la voluntad de Hashem. I'm going to jump forward a little bit and go right back, okay? There's a sentence inside the Shirat Hayam, the Song of the Sea. If you think you know what a song is, you're going to change your towards the word song at the end of today. It was, first of all, the Song of the Sea was a high level of prophecy. Every single Jew, that's 3 million people, was saying the same thing at the same time. No one taught them the words. Okay, they were in this together. That's a certain level of, it's a very good trick, right? No, it's not a trick. It's because you don't understand what a song is. We'll get there. Okay, so a sentence. Ze keli v'anvehu, Elokei avi v'aromenhu. This is my God, and I will adorn him. The Father, the God of my fathers, and I will raise him up. What's ze? What do you mean ze? This. What's when you say this? You say this? No, you say this. So what are 3 million people saying? Okay, what's the this? Let's go a little bit back. Remember a few parses ago, where all the babies are being killed, baby boys being thrown into the river, okay, or being crushed in between bricks in the pyramids,
or Pharaoh deciding because he's got leprosy, he's going to take bath in the blood of babies. Okay, so Hashem had a miracle. We spoke about it very quickly. Hapkel tapuchin kadishim, the Zohar speaks about. It's the field of holy apple trees. Okay, this is not, an apple juice commercial. Okay, the concept was that the babies, a huge amount of them, were brought to or given birth at a certain place. The ground swallowed them, and Hashem himself took care of them, fed them, until they got to a certain age, and then they popped out of the ground like plants and knew exactly which home to go back to as children, not as little babies. And the children, when they're now, this is like the majority of the people, okay? They're in the middle of the sea and they see, which means understand, Ma'aseh Merkava, the concept of the holy chariot. They understand Hashem following them. And they say, this is my God. This. The concept of the closeness of the entire Jewish people to Hashem was something like your closeness to your own face. Ok, entonces vamos a dar un adelanto rápido de otra cosa y nos regresamos un poquito a esto. Tenemos un pasuk en Shirat Hayam, en el canto del mar que se hace, que hicieron los Yehudim cuando terminaron de pasar el mar. En ese momento todos cantaron exactamente la misma canción. Todos los Yehudim, 3 millones de personas, al mismo instante, todos cantaron exactamente lo mismo. Ahora uno podría decir, que fue un truco muy bonito, y no fue un truco, porque realmente tenemos que comprender a profundidad cuál es el concepto de canción, que es algo que vamos a ver después. Pero todos dijeron un pasú juntos que fue Ze Eli be'anbehu Elohe Abi baraumemenhu. Entonces, dijeron que lo que significa, este es mi Dios y yo lo voy a enaltecer. Es el Dios de mis padres y lo voy a alabar. Entonces, ¿qué significa la palabra ze? El cual es una palabra, o sea, muy curiosa. ¿Qué significa? Como si estuvieran apuntando realmente a alguien. Entonces, lo que nos explican los sabios es que justo volviendo al concepto que se había visto previamente de cuando vimos la Parashat que estaba hablando acerca de cómo los bebés estaban siendo asesinados por Paró y que entonces los llevaban Miriam y Yochebed al lugar de las manzanas que cuenta el Zohar, el lugar de las manzanas sagradas, el cual, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir todo este concepto? Era un lugar donde dijimos que los bebés nacían, crecían y cuando salían podían saber exactamente a qué casa tenían que ir y entonces iban a esa casa y sabían cómo regresar a su casa. Entonces justo esas mismas personas que ahora estaban muchos años después ya ahí en el lugar donde podían ya ser parte de este milagro, en ese momento ellos entendieron y comprendieron justo esta supervisión divina que tenían. Y fue cuando dijeron, Ze Eli behanderehu, este es mi Dios. O sea, como que tuvieron esta profecía de Masea Merkabah, del tema de entender y llegar a un nivel de profecía tan grande y elevado, de poder decir como que este accionar que estoy viendo yo, esto es producto de Hashem. Okay, let's step back. So here they are, they're in the sea, okay, and the Egyptians are going through mud, and at a certain point, Hashem, melts the metal of their wheels, so it gets stuck, and then the Egyptians jump off their chariots and not run away from, but run into the walls of the water to drown themselves. And then the walls come crashing down. And then what's spoken about is when the Jews got out at the other end, by the way, they were still in the water while this is happening to the Egyptians. In other words, the water is closing in on the Egyptians who are running into the water while the Jews are still inside.
this is happening simultaneously. In other words, Hashem is watching you. It's not, oh, there was some wind, and then it opens up and it dries up the ground a little bit, and then and then the Egyptians come through, and then but wait till the Jews come out. No. This is all happening simultaneously. All happening. The hashgacha pratit, Hashem watching over them, was so clear. But that's not it. We're told in the Midrash, when they came out, Hashem made sure that the bodies of the Egyptians didn't float around willy-nilly. They all were washed up on the side of the shore where the Jews were. Why? Oh, that was my master. He used to smack me in the head. Ah, I see. He died by having his head smacked against the stone. This guy broke my arm a few years ago. So he comes, his arm's broken. Each person saw their own master and the troubles that happened to them, Hashem, and they saw that Hashem had hashgacha pratis. Each one got what they deserved. It wasn't haphazard. You're seeing Maisa Merkava on top of you. Kids hocking you with China, you want to bang you on the head. Okay, and he's and getting fruit, the whole thing. You're saying Zeki Levi, you're recognizing the God that raised you and kept you alive. You're seeing the Egyptians wash up on the shore like his arms broke. It's the left arm. He broke my left arm. You're seeing there's no haphazard. There's no hefker. And Hashem doesn't forget anything. You want closeness with Hashem? You have it. But you have responsibility. You want to keep this up? You can keep it up. It depends on you, not on Hashem. Remember the Ma'aseh Merkava. It goes wherever you are. It doesn't change. It doesn't turn. Hashem is Hashem. Wherever you are, it is. You want to be far? It'll be far. Muy bien, ahora vamos a regresarnos al tema de cuando estaban en el Yam Suf todavía entrando. Entonces, ahora, ¿qué sucedió en el mismo instante en que el pueblo de Israel estaba dentro del mar? En ese momento estaban los Mitzrim, estaban entrando en el Yam Suf, en ese mismo instante. No era como que terminaron de pasar todos los Yudim, entonces empezaron a entrar los Mitzrim y entonces cerró el mar. No fue así, sino que al mismo instante que iban, que todavía estaban adentro caminando los Yehudim, en ese momento iban entrando los Mitzrim y en ese momento se iba cerrando para los Mitzrim el mar. De tal manera en que no hubo manera de que se salvaran. Fue una intervención divina impresionante, en el cual no solamente eso, sino que en el momento en que se cerró el mar y que ya habían pasado los Yudim, no fue como que simplemente empezaron a flotar los muertos de los Mitzrim, sino que llegaron hasta la orilla del Yam Suf, donde estaban los Bnei Israel ahí puestos. Y entonces llegaron a ver a las personas que antes eran sus amos como esclavos y vieron que esta persona que me había una vez roto la cabeza pegándome, ahora él está aquí en el Mar Suf muerto y se ve que falleció de una contusión en la cabeza. Y ese otro que había roto el brazo a esa otra persona, justo tiene el brazo roto. Entonces ellos veían esa Hapratit, esa manera en la cual Hashem dirigía el mundo de una manera perfecta, en el cual todas aquellas cosas que ellos habían visto que les había ido mal en su momento, de repente vieron cómo había habido una mitad que neget mitad, un trato igual con los egipcios. Entonces ahí es donde pudieron haber dicho, este es mi Dios, ahí donde pudieron tener esa profecía de Yehezkel, donde vieron esta Masé Merkavá, esta carroza divina, que cuál es el punto de esta carroza divina, que a donde tú vayas, yo estoy contigo, tú te acercas a mí, yo estoy contigo, y yo voy junto contigo y viendo todo, supervisando todos los actos que tú haces. Okay, all shown this level of prophecy, they all got it. Now, the Egyptians are lying dead on the shore, Jews are all out, the sea is back to the way it was. Now, the first test for the Jews. What does it say? Let's turn to 15:26. Get there.
Second. 26. Moment. Here it is. Something very interesting. It says, sorry. Wrong one. 1522. 1522. And Moshe took the Jewish people out of the Yam Suf, the water of Yam Suf. And then they went to this place, and they went 3 days in the desert, and they didn't find water. It's a very odd language. Moshe's taking them out of this. They walked across the whole thing. Why does Moshe need to take them out? And then why all of a sudden do they not have water? Is there any connection here? Like anything going on? Yeah, there's a whole lot of connection. People just read past it. You should be looking at every word of the Torah. Hashem recreates the world through his Torah every split second. The lessons of every single sense are without any end. Let's take a little bit of a look at what's going on. Why do the Jewish people need to be taken out of the sea? You've got the Egyptians dead on the side. They're going, and the Jews are going in and doing something. And Moshe has to pull them out, and then they get punished. What's going on? Ok, entonces tenemos un versículo bastante curioso en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 22, donde está escrito que viajó Moshe con Israel. It's eh, 26, 1526. Sorry, you're right. I made the same mistake twice. Unbelievable. I'm consistent. Oye. Ok, entonces dice el versículo que viajó Moshe con Israel del Yam Suf y los sacó de ahí y fueron al desierto de Shur y entonces fueron durante un viaje de 3 días al desierto y no encontraron agua. Entonces la mayoría de la gente simplemente lee este versículo y pasa seguido, no se dan cuenta de las inconsistencias que realmente puede haber cuando uno se pone a analizar un poco más el pasuk. Y por un lado tenemos esta expresión extraña de que los sacó, Vayetzeu, los sacó de dónde los tenía que sacar. Y por otro lado que me dice que ya no había agua, entonces lo cual es bastante extraño que de repente inmediatamente lo sacó del agua, ya no hay agua, entonces como que hay algo aquí que no cuadra realmente. Entonces por otro lado tenemos que entender, o sea, como tenemos la situación donde ya, ok, estaban en el Yam Suf y estaban los Mitzrim muertos ahí en la orilla del Yam Suf. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Moshe tenía que realmente sacarlos, que agarrarlos y llevarlos, que ellos no iban solitos. ¿Qué es lo que hubo ahí que tuvo que hacer eso Moshe? ¿Y por qué después pasaron a esta parte del agua y que fueron castigados? Okay. So the numbers that you see, 600 horses, not 600 horses, 600 generals with, you can imagine how many horses there are. And the Egyptians were going out in full force. Now, where'd they have all the animals? Weren't they killed in these different plagues? We explained about that those who understood what was going on and believed that Hashem was going to be having the makot, that doesn't mean they wanted to let the Jews out, put their animals by the Jews, paid them to take care of them during that time. So now you have here thousands of horses that have shields that are decorated in diamonds and rubies and whatever, and gold. Says that on the horses there was more jewels and gold and everything else than there was that they got after the plague of darkness. And there was huge amount. It was all washed up right next to the bodies of these Egyptians, washed up. All they had to do is pick it up, millions of dollars just by picking it up. So now, why'd you get out of Egypt? They were told from the beginning, you're getting out of Egypt to serve Hashem at Mount Sinai. They knew that they're getting out of Egypt in order to receive the Torah. Okay, so you got out of Egypt.
But millions of dollars. Okay, I'll get to Mount Sinai. Don't worry about it. Okay, Madonna. In the meantime, I want, let me get the millions of dollars. What's the problem with millions of dollars? You have something against money. Excusez-moi. You just saw Maisa Merkava. You just saw all these amazing miracles. And you will wait even 1 second? You should be running like a bat out of hell straight to Mount Sinai. Why are you sitting there worrying about money? Well, I could use the money, and Hashem isn't following you. Hashem gave you a test. Wash all the jewels up. Are you going after the jewels? I didn't take the jewels instead of Mount Sinai. Give me a break already. Let me just take the millions of dollars, and then I'll go to Mount Sinai. What's the problem? A Jew can't make a living, huh? And the answer is, a Jew has to have one focus, just like Hashem is focused only on you. You have to be focused only on Hashem. And now let's talk about, so what was the punishment? What's it going to do with everything? Ok. Entonces, vamos a analizar entonces qué fue lo que sucedió, porque de inicio tenemos a 600, nos dice 600 caballos, que realmente no son los caballos, son la caballería de los generales de los egipcios, de los Mitzrim. Y entonces tenemos aquí cientos y miles de caballos. ¿Y esos caballos de dónde salieron? Porque no se supone que todos habían sido destruidos en la plaga de la peste y en la plaga del granizo. Sin embargo, nos cuentan los sabios que cuando Moshe advirtió que iba a haber una plaga, entonces hubo muchos Mitzrim que llevaron sus caballos y todas sus posesiones, las llevaron con los Yehudim, con los hebreos, para que les pagaron para que se las cuiden. Entonces hubo muchos que la Torah nos dice como que le temían a Hashem, pero no es como que realmente querían que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. No, eran igualmente de malos que los otros Mitzrim. Simplemente creyeron que iba a pasar la plaga y entonces se cuidaron, se protegieron. Pero entonces estos mismos caballos que se habían protegido en el momento de la plaga por esta razón, fueron los mismos que utilizaron en este momento para ir detrás de los Yehudim, miles de ellos. Ahora, estos no eran caballos simples, no eran carrozas sencillas, eran de los generales en los cuales tenían oro y tenían gemas, tenían brillantes, era la civilización más grande de aquella época. Obviamente lo tenían todo muy con muchos adornado. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Llegaron, cuando se hundieron, todo lo que hizo el mar, agarró todas las joyas, todo lo que había y lo puso justo en la orilla del mar. Entonces, en ese momento, no solamente estaban ahí muertos los egipcios, sino también estaban todas las posesiones, todas las joyas que había, y nos dice el Midrash que había más joyas en ese momento en la orilla del mar que lo que hubo, que ellos pudieron detectar y después llevarse durante la plaga de la oscuridad. Entonces fue una situación en la cual tenían miles de dólares, por así decirlo, ahí puestos en la orilla del mar. Entonces dijeron ellos, vamos a recolectar. Entonces estaban distraídos y toda su ocupación en ese momento era, agarrar dinero. Pero todos entendían, ellos sabían, desde antes de que salieran, ellos sabían que su propósito de salir era recibir la Torá en el monte Sinai. Entonces, ¿cómo fue por qué hicieron esto? ¿Por qué no se concentraron en lo que tenían que hacer de recibir la Torá? Porque no, tengo permiso de hacer dinero, ¿no? Es la parnasá, es algo, el hacer dinero es algo positivo, es algo que me tengo que dedicar, no puedo vivir así, aquí es pérdida monetaria, no puedo simplemente irme ahorita, ya voy a ir a monte Sinai, pero después de que termine de recoger dinero. Entonces ellos habían olvidado su ocupación principal, que era servir a Hashem. Así como Hashem tenía su único objetivo, Am Israel, Am Israel también tenía que estar así, tenía que tener su único objetivo, Hashem. Sin embargo, en ese momento ellos estaban completamente concentrados en esto, en las posesiones materiales. Es lo que a veces uno dice, no, es que yo tengo permiso de ser pernasá. Sin embargo, sin olvidar tu misión principal y que eso es tu ocupación principal, el llevar a cabo el servicio a Hashem. Y después vamos a entender justo qué fue lo que pasó después de que no hubo agua y fueron castigados por el tema del agua. Before the punishment, let's take a look. Okay, Rashi brings this whole thing about the bizat hayam, the gold and other stuff that's on right at the sea. He brings it from the Mechilta.
The Mechilta is a ancient, ancient midrash on Shemot, extremely old. You're talking from the times of the beginnings of a lot of it is from the beginning of the Second Temple period. This is old, okay, and so the Mechilta says exactly what Rashi had said, but a little bit longer. They're going after all of this gold and silver and jewels. And therefore, Moshe needed to pull them out against their will. Now, the Abarbanel says on the Mechilta, he says, what do you mean against their will? Why is Moshe doing this? In order to teach them Zrizut, being quick, alacritive, quick to go to Mount Sinai. What's the point? Maise Avot, Siman Lebanim. You're becoming the Jewish people was the first lesson. You saw all the miracles. What's the first lesson? You want to be Jewish? Cancel your will in front of his will. What's his will? The Torah. But I want money. I want this world. I'm giving you Olam Haba. Which do you want? I'll get to Olam Haba in my own time. No, you missed it. You saw all the prophecies and everything else. You still didn't get it. The punishment that they're given, which we're going to learn right after he translates, is very exact. It's part of the same lesson. It's not a punishment because I got angry. No. These people need to understand. We need to understand. What are we doing in our lives? Are we putting off our Torah learning when I retire, when my business is doing well, when the kids grow up, I'll get to my learning. Right now, I have to X, Y, and Z. Right now, I have to make a parnasa. Right now, I've got every excuse in the world. Your world here will end, and your excuses will never end. There are no excuses. You have to know. You come out of the sea, the first thing Hashem smacks you with is a test. Millions of dollars. You're walking on your feet. You're tripping over diamonds and sapphires. Let's go to Mount Sinai already. What are we sitting there wasting our time at this world? What am I wasting my time with my will? I can go and get Hashem's will right now. Let's leave already. That's what Moshe's doing. They're sitting there. Moshe's literally pulling the Jews out. Pulling them out. Say, leave it. There's something else going on here. Hello, wake up. Ok, entonces, Rashi trae todo este episodio del pueblo de Israel que está distraído con todas las joyas en ese momento. Y lo que hace, Rashi trae este midrash de la Mejiltá. La Mejiltá es uno de los midrashim alágicos más antiguos que tenemos, en el cual que fue escrito en la época del Segundo Templo y que tenemos información mucho más antigua que cuando fue escrita. Entonces, la Mejiltá es uno de los textos más antiguos donde la Mejiltá trae la misma historia que trae Rashi. Rashi cita de la Mejiltá, pero obviamente se extiende más en todo el suceso con Bene Israel, que nos cuenta que justo cuál es la razón por la cual me está contando este tema, donde fue una prueba para Bene Israel, el momento en que ellos salían de Yam Suf, cuando tenían ya la oportunidad de en ese momento irse a cumplir su misión, que era recibir la Torá. Justo en ese momento se ponen a buscar, estar queriendo agarrar joyas. Entonces, realmente lo que tenemos que entender de esto es que Masé Abot Siman Lebanim, aquellas acciones
que ocurrieron con nuestros antepasados es realmente algo que tenemos que llevarnos para nuestra vida diaria, para algo que nos va a servir para nosotros siempre. Y una de las lecciones que tenemos que aprender de este punto es justo en que ese punto, porque hay gente que dice, no, ya cuando termine, cuando me retire voy a poder estudiar Torah, o cuando pueda gane más dinero voy a poder estudiar Torah, o cuando tenga, entonces el mundo se va a acabar y tú vas a seguir con tus excusas de por qué no estudias Torah. Entonces realmente este es el punto que tenemos que entender aquí, donde el Bene Israel estaban ante su misión más importante, que era recibir la Torah, y estaban distraídos ante este mundo material, que eran las joyas, y fue una prueba que Hashem les puso en ese momento para ver si dónde estaba la mente de esta gente, si la mente estaba de ellos en las joyas o estaba realmente en recibir la Torah, que ya podían ir en ese momento hacia ello. Entonces vamos a ver cómo el castigo, que vamos a explicar ahorita más adelante, cómo realmente es justo la medida para el tema que ellos, no solamente un castigo de que me enojé y los castigo, no, fue algo con mucha inteligencia para llevar a cabo una corrección en la persona. Entonces justo esto fue lo que sucedió con esas personas que Moshe mismo tenía que estar jalándolos, tenía que jalarlos para poder ir, como diciéndoles, esperen, recuerden cuál es su misión especial en este mundo. No es esto de recibir joyas, sino es vamos a recibir la Torah. They were thirsty for water. What are we told? What does Chazal explain to us? What's water? Torah Nidyan. Torah is always spoken about in the way of water for multiple reasons. We're not going to go into all of the different things. Water is life. Water goes to the lowest place, not to somebody who's haughty, but a person who realizes I'm a nothing. I have to listen to Hashem. I have to do what He says. That's where water goes. That's where Torah goes. What's the connection between Bizat Hayam, the going after the riches at the sea, edge of the sea, and May Mariva? May Mara. Sorry, the water at Mara. There's no water, and then they get to this place. The water is, bitter. And they can't even get there. 3 days without water. Then they get to the water's bitter, and they throw stick inside. What is this? Okay. Let's take a look at the Kli Yakar, and we're going to understand an extremely exact connection, which is a smack in the face to every Jew every day. Ok, entonces vamos a ver cuál es el tema con el agua. El agua es asemejada a la Torá en muchos lugares por los Jamim. El agua se parece a la Torá en muchos aspectos. Por ejemplo, hay varios de ellos, no los vamos a mencionar todos, pero uno muy sencillo es que el agua siempre va a los lugares bajos. Y eso, así da igual, la Torá siempre va a ir a aquella persona humilde, aquella persona que no tiene un espíritu arrogante, que cree que lo merece todo, que cree que lo tiene todo. Una persona así no puede ser merecedor de recibir la Torá. Así como el agua siempre va a estar en los lugares bajos y no en lugares altos. Entonces, hay varias maneras en las cuales podemos identificar el agua con la Torah, y justo ese es uno de los problemas que estamos teniendo, porque cuando una persona es capaz de bajar la cabeza y es capaz de decir yo voy a ceder mi voluntad ante la voluntad de Hashem, voy a bajar la cabeza a lo que Hashem me diga, esto es lo que un judío tiene que entender y llevar a la cabeza con respecto a este episodio que tenemos en la Torah, donde vamos a entender un poquito más a qué se debió este castigo y qué es lo que tuvieron en las aguas de Mará, las aguas amargas, en las cuales cómo que es realmente. Vamos a ver lo que dice el Keli Yakar, uno de los comentaristas de la Torá, que vamos a entender que es realmente una cachetada para la mayoría de los judíos todos los días. He brings from Mesechet Baba Kama, which stuff is that? Pei Bet Amud Aleph. That 3 days they're going in the desert and they didn't find water. Mida Keneged Mida. You acted badly this way, okay, you're going to get it back. But it's exact. Because they were busying themselves with the riches at the edge of the sea too much. Hashem promised the fathers that they're going to get riches. So, like, as you're walking out of the Yam and you're walking towards Mount Sinai, just put your hand down, grab something, okay? But, like, that's enough. Don't wait an extra second. And from then, because they had changed their focus to themselves instead of Hashem's will, they were not
worthy of accepting the Torah, which is always nimshalah, equivocated with water. Therefore, they were punished that they did not find water for 3 days. That's from Baba Kama. That's number one. Then the Kli Yakar brings us the Dorshe Rishumut. It's another commentary. They walked 3 days without Torah, which is like water. Obviously, we're not talking about that there was just no Torah. Obviously, there was no water because we talk about a piece of wood being thrown into the water. A piece of wood wasn't thrown into their, heads with the Torah. But what the Dorshe Yeshua says is rather what they wanted to say is because they were too much busying themselves with the riches and they did not run towards the midbar, towards the wilderness, to receive the Torah. Therefore, since they're not going to get the water Torah, they were punished through not getting real water. Because the Torah, because Hashem already said to them, the reason I'm taking you out of Egypt is to serve Hashem on that mountain, which means the acceptance of the Torah. And they were busying themselves with riches. And they didn't say, let's run to accept the Torah. Therefore, the water, okay, fine. It just goes on and on the same point. That's the point from the Kli Yakar. Now let's take a look at what's the eights, this stick that's put into the water, and all of a sudden, piff! Why eights? Why don't you throw a rock in? Why don't you just Darwin or something? Okay, why do you throw eights into the water? Entonces, el Kli Yakar cita una Gemara en Baba Kama, en la página 82a, en donde nos dice que justo el pueblo de Israel, como tuvieron un castigo, mitad keneged mitad. Ellos estuvieron enfocados en este mundo material, en las riquezas, en tratar de juntar lo más que podían, y por lo tanto olvidaron su misión principal, que era voltear a ver hacia el Ar Sinai y dirigirse hacia allá para recibir la Torah. No hubiera estado mal que hubieran recogido en su camino de ida, pero el problema es que ni siquiera fue eso. No es como que ellos estaban en camino hacia allá recogiendo cosas, sino que ellos estaban concentrados en recoger cosas sin pensar ni siquiera en un momento en correr a recibir la Torah. Y así como la Torah, cuando estuvieron 3 días sin Torah, esto lo mismo indica que estuvieron 3 días sin agua. Mitad Keneget mitad es una medida por medida. Como ellos no quisieron dedicarse a la Torah y la Torah es comparada con el agua, tuvieron 3 días sin Torah y también tuvieron 3 días sin poder encontrar agua. Y justo esto es lo que tenemos que comprender, que vamos a comprender qué significa que después tuvieron que agarrar una madera y aventarla al agua para que pudieran tener agua para tomar. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar por qué una madera y por qué no agarrar otra cosa, ¿no? ¿Por qué no agarrar, no sé, por qué no rezar para que haya agua y ya, y simplemente se acaba el problema? Entonces, ¿cuál es el punto principal de esto, de que tuvieron que aventar una madera y que de la madera tuviera que salir el agua dulce? What is a tree? A tree isn't something that grows hydroponically. A tree has got its roots stuck in the ground. You don't see them, but they're stuck in their source very strongly. If they're stuck in their source very strongly, they don't move. The tree is staying right. The winds and everything, the tree stays right where it is. Okay, because it's stuck in its source. Eitz chaim hi lemachazikim ba v'samchel mushar. Torah is the tree of life to those who are holding it and upholding it. You missed the point at the edge of the sea. You got this incredible prophecy. You should have figured it out.
You have a lesson to learn, everybody. Every Jew, every single day. You have to understand. There's only Torah. That's your source of life. Not your money, not your anything else. That's your source of life. Be like a tree that's rooted in that and only in that. The roots aren't outside the ground, sitting in the air or whatever. The roots are in the ground, holding on tight. Only this way are you going to stay there. Stay a good Jew. And then in Pasuk, okay, it's Tet Vav Kaf Vav. It says, and Hashem said, if you, through Moshe, so he said, if you will listen extremely well, Shema Tishma. It doesn't mean, yeah, I heard a concert. No. Listen. Pay attention. Follow to the voice of Hashem, your God. And what is straight in his eyes, not your eyes, what is straight in his eyes, you will do. How do I know what that is? It's in the Torah, guys, right? And you will listen to his mitzvahs, and you will be careful, Shomar, to not break any of his chukim, even those things you don't understand. Then all of these horrible things which happened to Egypt won't happen to you. I am Hashem who will send you any healing that you need. You have one focus and one focus only. You crossed the sea in order to serve me, not serve yourselves. You serve me through the Torah. Eitz chayim hi. Now let's keep going in the midbar. Muy bien, entonces, para obtener agua lo que hicieron fue que aventaron un árbol, o sea, un pedazo de madera de un árbol, y el agua se convirtió en agua dulce. Ahora, ¿qué significa el árbol? El árbol significa un árbol tiene sus raíces bien enraizadas a su fuente de la vida. ¿Qué es su fuente de la vida? La tierra, donde va a obtener sus nutrientes. Entonces las raíces siempre están hacia abajo y ahí se está nutriendo y está firmemente hacia ahí. Un árbol que no está así va a terminar cayéndose. Lo mismo pasa y justo es por eso que también se compara la Torah con un árbol. Cuando dice Etz Chaim Hila Mahzikim Bah, un árbol de vida, está escrito en Mishle, si no me equivoco, es un árbol de vida para quien se apoya en ella. Y todos los que sostienen ella todos los que se agarran a ella serán sostenidos. Entonces justo ese es el tema principal que le falló al pueblo de Israel, donde ellos no tomaron en cuenta la Torah. Y es un tema que tenemos que comprender para todos nosotros, que tenemos que aprender del árbol. Así como el árbol está enraizado, sus raíces están firmes en la tierra, no en el aire, no están hacia afuera, están enraizados hacia adentro. Así lo mismo tenemos que ser nosotros con nuestra fuente de vida. ¿Y cuál es nuestra fuente de vida? Nuestra fuente de vida es la Torah. Y es lo que tendríamos que estar entendiendo, que tenemos que estar enraizados ahí. Y justo es lo que nos dice en el capítulo 15, en el versículo 26, que dice, Vayomrim Shamuat Ishma la kol Adonai Elohecha, dice Hashem, y está escrito, si tú sigues la voluntad de Hashem tu Dios, la voz, si escuchas, si sigues la voz de Hashem tu Dios, y haces lo recto a sus ojos, entonces todas las enfermedades que fueron traídas a Egipto no serán puestas encima de ti, porque Hashem es tu doctor, Hashem es el que te trae curación, el que trae todas la curación a todas las enfermedades que tú quieres, va a ser Hashem, pero siempre y cuando escuches su voz, cuando hagas lo que es recto y correcto ante los ojos de Hashem. Something to pay attention to. People are a little bit too judgmental. They think the people of the wilderness were lowlives. Victor Miller has a whole book called Dor Hadea. We'll speak about it later on, probably be in the next group, those who want to come for the Parsha Shir again from next time. We did some of it towards the beginning of your course. It's called the generation of knowledge. The whole concept of resurrection of the dead is mainly based, I'm not saying it's not for other people, mainly based on Moshe bringing Dor Hadea into the Eretz Yisrael. These were the people of the highest level ever. Look at these different tests. If I saw, Maisa Merkava, I wouldn't have. And if I had been there and there was, with the thing with the water, I would have been just
fine, and I would have believed 100% in Hashem. I would not have complained, and I would have, no, you wouldn't have anything. You would have done exactly what they did. You would have done it much faster and worse than they ever did it. You don't know who you are. Imagine walking in the wilderness. No, there is no, what do you call those stores you guys have? Not Wawa. You got Ox or something like that, Oxos or something like this. Okay, something like that. So you've got these stores. There's no Ox store. Okay, there's nothing. So you're walking around with your newborn babies. Okay, remember the ladies had 6 babies at a time. You got like, and it's blasting hot, and there's no water. 3 days. Sounds to me like a very difficult test. Can you find me one person in the world? Find me one rabbi, one head of Panovich. Find me one person who's not going to complain. Pay attention to the difficulty of these tests. Now let's get to the next test. Why the test so difficult? Well, you just got a prophecy which was a little bit on the extreme, more than Yechezkel and Buzi, right? You all understood things extreme because we're trying to make a lesson forever. Therefore, the tests are extreme. Each of these tests are so extreme, it's pretty much a guarantee there's nobody alive today who would have passed one of the tests. We have to understand the level of these people and what their mistakes are very, very small. And we have to look and say, I have to look at myself. Where am I not serving Hashem on my low level? But don't sit there and read the Chumash and think, jerks, idiots. You missed it. Ok, entonces hay un punto que hay que tocar antes de continuar, que es, pueden llegar a pensar, puede llegar a verse como que decir, bueno, estas personas en el desierto realmente son lo peor, o sea, se quejan todo el tiempo, no entiendo cómo podían ser, entonces, pero deben entender que una de las principales razones de la creencia, uno de los principales eventos que esperamos dentro de la creencia de Tejiat Amitim, de la resurrección de los muertos, es justo ver a Moshe trayendo a estas personas de esta generación nuevamente a la tierra de Israel. Y justo hay un libro por Rabbi Victor Miller que se llama Dordea, el cual que literalmente significa la generación del conocimiento, en el cual realmente ellos tienen este punto ellos son una generación muy elevada. No es como que simplemente sean las personas sencillas que a lo mejor te imaginas que son. No son personas sencillas, son personas que son realmente gran nivel. O sea, tienen que incluso llegar a ponerse a pensar más o menos cómo son estas personas en las cuales cuál es la prueba que están enfrentándose. Están enfrentándose a una prueba en la cual tienen a muchos niños, porque habíamos contado que tenían las mamás hasta 6 niños por evento, y en ese momento tenían estaban en el desierto donde hacía mucho calor y están 3 días sin agua. Entonces imagínate 3 días sin agua con todos tus niños en un clima insoportable. Realmente es entendible. No hay ningún líder de la generación, no hay ningún gran rabino que no se hubiera quejado en ese momento de esta situación tan extrema, las cuales los ponían a soportar. Entonces, no es como que tú puedes llegar a pensar y decir, no, yo si hubiera estado y si hubiera visto a Hashem y si hubiera pasado todos los milagros, yo no hubiera sido eso, yo tendría otro nivel, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera. Estas son pruebas en las cuales no hay nadie vivo en nuestra generación que realmente podría decir, yo me hubiera podido pasar sin quejarme. Eran pruebas muy fuertes. ¿Y por qué eran pruebas tan fuertes? Justamente porque fue la generación en la cual logró llegar a un nivel de profecía impresionante, como ninguna otra persona lo había llegado, y como nos está escrito que ellos llegaron al nivel del profeta de Yehezkel ben Buzi, en el cual entendemos que fue un nivel de profecía muy grande, el cual la gente pudo llegar. Entonces tenemos que comprender que no tenemos que pensar, bueno, yo si hubiera estado ahí hubiera sido diferente. No, al contrario, tenemos que entender y bajar la cabeza y decir, sí, realmente ellos son una generación muy elevada, y no simplemente leer el Humash y pensar, estos fueron unos tontos rebeldes y no quiero nada. O sea, no, estás perdiendo la idea correcta de lo que es el Humash. Before we go to the break, just give you a little thing to think about as you're making your coffee and going to the bathroom. Here we go. Come on.
bread falling out of the sky. Why? Oh, they needed bread. Hashem could have made an ox store, okay, whatever it is. Okay, that's not what's meant. What was the man? Was it bread? You think it was bread? Uh huh. Okay, why this? How did it come? How is it different for each individual? It says Hashem is testing them with the bread. It sounds like Hashem's testing them with the bread. If you just read the thing like you're reading, Mexico Today newspaper or whatever they call the piece of trash, then what do you think? You think, oh, Hashem's giving them a gift. He's giving them bread from heaven. So I'm giving you the bread to test you? Something's wrong. Yeah, you know what's wrong? You don't know how to read. Okay, go get your coffee, go to the bathroom, see you in 5 minutes. Ok, entonces tenemos una situación en la cual vamos a ir al break, pero antes vamos a dar un pequeño, para pensar, un pequeño pensamiento, en el cual tienen que preguntarse cuál fue la situación en la cual el maná, o el man, que es como se llama correctamente en hebreo, por cuál fue la situación en la cual enviaron man al pueblo de Israel. O sea, simplemente es algo complicado incluso de comprender cómo es que incluso está escrito que el man fue mandado para probar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo, o sea, si de inicio entendemos que el man es como que el pan del cielo, vamos a llamarlo de esa manera, entonces, que no es pan, vamos a entender ahorita qué es, pero entonces, ¿cómo podemos decir que esto fue realmente llevado, traído, para probar al pueblo de Israel? No, no parece tener mucho sentido, entonces vamos a ir al break y ahorita regresamos en 5 minutos.
Hello, Rob. I'm going to continue the translation now. Okay. Okay. Sit people back. Looks like everyone is gone. People are starting. Let's give it like another minute because a lot of people's cameras are off, and a lot of them who are on are just starting to come back. Kind of. Give it a minute. Okay. I think it's fine. All right. I told them I was going to start immediately with Man. I forgot to deal with the prophecy of the Song of the Sea. So let's deal with the Song of the Sea. As I mentioned about a half hour ago, I don't think you guys understand what a song is. A song is not, some little ditty that people think that sounds nice, put some words, some poetry together, and all learn it. Something which is set aside as a song, and if you look in the Sefer Torah, it's done very differently. Instead of the text being one way, it's done in a whole different way. Everything is set up differently. This isn't for beauty, for pretty, no. The highest level of prophecy that your average person could ever get to, your average prophet could ever get to, is song. And here at the song, there's the Song of Devorah, also set up this way. There's the Song of the Sea. When you have something which is a song, it's talking about something which is whatever you were looking at before with a magnifying glass, get another 10 magnifying glasses. Every word of the Torah is important, and every word of the Song of the Sea, magnify it. Look at it. The level of what's going on there. It's not just that 3 million people all said the same exact words at the same time. That shows us that there was something going on here a little bit above the average. But every word that there's nothing poetic, not one syllable, not one thing. That has nothing to do with poetry, nothing to do with what you think song is. It means highest level of connection to Shem possible. We'll leave it at that. I cannot possibly go through the Song of the Sea. We'd be here for half the year just on this. Let's move on to Man. Let's taste something so you understand that there's more going on there. We spoke about the concept before, but okay. Ok, entonces el rap dijo que Iván hablaba del man, pero antes les quiero hacer un comentario sobre el Shirat Hayam, el canto del mar. Durante este periodo, vaya, el canto como tal no es una canción para que baile la gente y listo. Es algo muy profundo. Es un nivel de profecía muy elevado, de que el nivel de un profeta promedio no lo podría entender. Incluso en el Sefer Torah, las palabras no están escritas como está normalmente el resto de la Torah, sino que tienen espacios y se hacen como una especie de columnas que se entrelazan entre unas con otras. Y solamente para llegar a entender algo tan profundo como eso, nosotros estaríamos aquí platicando posiblemente medio año de clases nada más para entender eso y seguramente veríamos la parte más básica. El nivel de un profeta, para que entiendan, cuando el rap dice un profeta promedio, un profeta era alguien más que un Tana. Un Tana era alguien muy, muy grande. No podemos dimensionar que era un profeta. Un Naví era algo muy elevado. Entonces, si ellos, un Naví promedio, no entendía algo así, estamos hablando de algo que está fuera de nuestras ligas. Y nada más lo menciona el rap para que sepan que existe algo ahí de qué hablar. Y ahorita vamos a continuar con el tema del man. Okay. So people are going through the wilderness around 16:4. People have no bread. Why? Because the matzah that was baked when they were
leaving Egypt was baked on their backs, okay? As they were in 18 minutes, zap, like beam me up, Scotty, out of the country, right? Now standing in Sukkot. It's gone after a while of walking around. It finishes. It took about a month, and all their matzah is gone. Okay, what are we going to eat? It's a normal question, right? I mean, if you're sitting there in the middle of the desert, there's no store, there's no nothing, and you got to feed your children. People are going to drop dead. We didn't get out of Egypt to have a bunch of skeletons sit here piled up in the desert, right? Normal questions. I mean, if you were there, you would do the same thing, wouldn't you? And if you say no, you're lying. Okay, so now, so Hashem's going to test you by bringing you bread from heaven. Doesn't sound like a test to me. It sounds like a gewaltig, a gift. What's the test? It says here in Pasuk Dalet, and Hashem said to Moshe, behold, I am going to rain down for you bread from the heavens, and the people will go and pick it up, meaning finished, right? Every day, in order to test you. Are you going in the ways of my Torah or not? Huh? Entonces, ahora hablando del man, estamos en la situación de que salimos de Mizraim, pasó cerca de un mes. La matzá que se había preparado, esta matzá de los 18 minutos, porque no hubo tiempo de que la masa leudara, se terminó. Entonces, ahora vienen las preguntas normales, naturales, que es ¿qué vamos a comer? Es una pregunta normal, lógica, que cualquiera de nosotros estando ahí la hubiéramos preguntado y el que diga que no, lo estuviera mintiendo. Y ahora, el, dice Hashem que los va a probar, dándoles el pan del cielo, el man. ¿Cómo? Esto no suena como una prueba. ¿Cómo puede ser esto una prueba? En el Pasuk Dalet dice, mira, que traigo delante de ti pan de los cielos y la gente lo va a ir a tomar cada día para probarte, para ver si vas a estar en los caminos de la Torah o no. Okay. Then you go ahead. Next pasuk says that they're going to have extra man for before Shabbos comes in. Okay, and then it says in pasuk Vav, Moshe and Aaron tell the Jewish people in the evening, you'll know that Hashem took you out of Egypt, and they didn't know before. Who they think? Frank took them out of Egypt. What's going on? You're only going to know when the man comes down. What is going on? We're missing something. Let's start. Let's look at the Or HaChaim. It's a very quick little, and it's very strange. The Or HaChaim usually buys extra pens to add more ink to the page. Okay, little ditty. He says, why every day? They took the bread out of Egypt, the matzah, they had enough for a month. So why couldn't Hashem make a shopping trip once a month? Okay, go, they carried stuff around now for a month. So what's the problem? Why does it have to be every day? The man and aseno in order to test them. Because they will need to know that every single day they depend on Hashem for their existence. That's the test. You can't get away from it. You can't leave anything over. If it gets left over, it turns into worms. Hide it. You're going to be going for 40 years with a lesson that I depend 100% on Hashem every day. No possibility of one piece of spaghetti being left in the closet. Nothing. That's a major lesson. Just plus that, I calculated the amount of money that the amount of gold that they have when they went out of Egypt. They were like billionaires, everyone, and they couldn't use it, right? That's right. Not one piece of spaghetti. Dice Rabbi así. Entonces ahora, después de esto,
tenían, salimos de Misraim, pasó un mes, ahora pasa esto que dice Hashem, los voy a probar para ver si van a seguir los caminos de la Torah o no. Y dice también un pasuk que es para que sepan que Hashem los tomó fuera de Egipto. ¿Cómo para que digan eso? Sí, claro que Hashem los tomó fuera de Egipto. ¿Quién más fue? ¿Paró? Obviamente no. No, todo lo que sucedió en la salida de Misraim evidenciaba que Akadosh Baruj Hu los sacó de Misraim. Entonces, ¿por qué está diciendo algo así? Ahora Jaim dice también otra parte, y normalmente cuando ahora Jaim habla, la forma en la que está su pirush a la Torah es muy denso, dice mucho en pocas palabras, y es muy profundo, y ahora Jaim tiene, es como si leyeras una Gemara, su propia Gemara, es muy, muy bonito. Y él dice que una pregunta, dice, si es así, si ya salimos de Misraim y teníamos matzah para un mes, ¿por qué no hace Hashem que tengamos otra vez provisiones para un mes y danos la provisión cada mes? ¿Por qué tiene que ser cada día? Eh, ¿Para qué tiene que Hashem hacer este milagro del man, el darnos el man todos los días y no hacer como antes cuando salimos, que nos dio desde saliendo de Misraim para durar un mes? ¿Por qué no ahora sí? Dice, porque tenemos que saber que cada día dependemos de la existencia de Kadosh Baruj Hu. No, no importa más nada. Cada día Kadosh Baruj Hu nos da nuestras necesidades y por eso cada día tomábamos lo que se necesitaba y el Shabbat un poquito más. Y le decía Rab que incluso todos ellos eran billonarios. Cuando salieron de Misraim, salieron con mucho oro y todo lo que tenían no les servía para nada porque necesitaban y dependían de Kadosh Baruj Hu para alimentarse y sobrevivir en todo. Okay, Rashi is a little longer than he normally is. He's explaining, at the night you'll know that Hashem took you out of Egypt, and in the morning you'll see the honor of Hashem, the glory of Hashem, and what are you complaining on Hashem? What's going on? So now Rashi explains to us. What do you mean? You'll know that Hashem took you out of Egypt. Well, let's look at their complaints. They were complaining to Moshe and Aaron. Why did you, plural, go take a look at the Hebrew, you, plural, take us out of Egypt? They didn't have any problem that they believed that there was a Hashem. They went through all the plagues. They went through getting out of the going through the sea. They understood there's a Hashem. They got it. They got this, right? But somehow they're like, is Hashem really planning everything? Hashem makes the world. Hashem does big miracles. Hashem is involved with my breakfast. He cares about my breakfast. He cares about my stomach ache. He cares about having a problem with gas. Is Hashem really involved in every little aspect of my life? Come on, Hashem is this Avodah Zarah in the sky, this big guy who is involved with larger world events. But the little stuff, we're still us. Really? Not only is it that Hashem is going to send a cloud down and bring this bread. We'll find out what type of bread this is. Not what you think. Okay, not at all. Okay, but each person, depending on how they acted that day, the man is different each day for each person. Really? Yeah, in other words, you think Hashem is detached? You'll understand that Hashem took you out of Egypt in order for you to serve Hashem. And that means he's paying attention to your actions. Every single one of you. Every single day. Ahora, el Rashi de esta parte es un poco más extenso que lo normal de Rashi. Rashi lo metes condensado, más compacto. Pero aquí está hablando un poquito más explícito y habla muchas cosas como si en la noche vas a ver y por la mañana o escucharán sus quejidos y Hashem escucha sus quejidos y van a ver en la mañana y varias cosas. Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Eh,
el pasú que está hablando de que van a ver y van a saber que Hashem los tomó fuera de Misraim. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos a Kadosh Baruj Hu con todo esto? Es que nosotros podríamos haber pensado en ese momento que sí, es verdad, Hashem nos sacó de Misraim, pero Hashem está a un nivel muy elevado, ¿no? Él es el creador de todo, él es esto que está alejado y gobierna absolutamente todo, pero tal vez estas partes pequeñitas o estas partes tan individuales y tan específicas, tal vez esas dependen de mí. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos enseña por medio del man, cuando nos está dando la porción cada día, que él no está despegado y no está afuera ni muy lejos de cualquier evento del mundo. Cuando él es Él es Boreo en absolutamente todo. Es decir, incluso en la parte más mínima, en cada detalle. Él sabía cuánto de la familia Pérez necesitaba de Man y cuánto de la familia de Merari y cuánto de la familia de tal. Y cada una de las familias y cada una de las casas, él sabía la necesidad específica de cada uno y cada uno la iba a cumplir. Entonces, él está en un nivel de cercanía que no habían visto hasta ese entonces. En la forma en la que él está dándonos el man, podemos apreciar cuán cercano está Kadosh Baruj Hu a los eventos incluso más que pensaríamos que eso no los va a dar importancia, también les da importancia. We'll talk for 2 minutes about how physical or lack thereof man actually was. Bring in the Ram, what was it? Ramban, but not yet. What is the test to each person? Let's say you had a fight with your wife the night before. Said something not so nice. So normally your man, where does it fall? Remember, no one sees your man. This cloud comes down, and there's this little cloud package. A little bit of mist underneath, keep the man away from the dust. The man's on the inside, looks like little pellets. There's a little cloud package on top, this little thing. Do you think anybody else sees it? You think even, let's say, your son sees it? Your neighbor? No. Everyone only sees their own. Is this stuff physical? And so you had a fight with your wife. So normally it comes right to your door because you're a tzaddik. Oh, you're such a tzaddik. You sit there, you learn halacha, you teach halacha. You had a fight with your wife. Okay. So where's the man? Oh, Hashem forgot me today. And all of a sudden you see this glowing thing 300 meters away. That must be Shimon's. You can't see Shimon's. That's yours. So I won't eat it. You'll starve. In other words, but it's embarrassing. Everyone's going to see me going out and picking up something. If I'm sitting here picking up something that doesn't look like I have anything in my hands, everyone knows what I'm doing. We all get up in the morning, right? And we're all doing this, right? So, hey, Zalman, why are you going 300 meters away? Oh, don't worry about it. We know how you acted yesterday. Embarrassment in front of other people. Can't get away from it. There's no, you can't hide from Hashem. So Hashem's going to test you. That's right. Well, I hid away some other food. I got a chocolate bar under the bed. It rotted. It's got worms in it. There is no other food. Goodbye. You're dependent on this. And you're dependent on something where you're tested every single day. This is just a little hint. Now let's get to the physicality of the man. Was there really bread? No. Y vamos a hablar primero de una parte de cómo venía, digamos, cómo venía empacado el man. Y estamos hablando de la parte no física, si es que se pudiera decir realmente que el man era físico. En realidad, el man tenía unas características. Cuando caía, digamos, en una especie de mantita o alguna especie, digamos, imagínense como una nube chiquitita, donde caían las hojuelas arriba y luego otra nubecita arriba que lo cubría. Y la persona podía ver solamente su porción, él no podía ver la porción de nadie más. Entonces,
si digamos que la persona por alguna razón había tenido una pelea con su esposa, este, y pues este tzadik recibía la parnasá por medio de su esposa, y ahora le tocó recibirla de una forma más complicada. ¿Y qué pasó? Perdón. Pasa que de pronto él salía de su tienda y veía el man y lo veía como a 300 metros lejos de su casa. Y dice, bueno, a lo mejor ese es el man de Shimon, tal vez ese no es el man que me pertenece a mí. Dice, pero no, en realidad él no podía ver el man de nadie más. Entonces, si él lo está viendo, es el man de él. Pues, ni modo, tiene que caminar y la gente le va a decir, pero ¿por qué vas hasta allá? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo hasta allá? Y todo el mundo se iba a empezar un poco a dar cuenta que algo había sucedido. Entonces se daban cuenta que no podían escapar de nada que que no podían escapar de a veces algún tipo de humillación que se vivía por la Saberot y por lo que sucedía en el campamento. Entonces, era una manera en la que se podía ver y ellos podían entender también que a Kadosh Baruj Hu no nada más les estaba dando el mal, que él estaba consciente de absolutamente cada detalle de lo que estaba pasando ahí. Ahora, esto es la parte, digamos, no física. Y vamos a hablar de la parte física, si es que existe una parte física del mal, digamos algo similar a eso. Let's take a look at the Ramban with an N, not Rambam. Okay, 16:6. Just a little bit of the Ramban was the Ramban brings in from all over the place. When you read something from the Ramban, usually there's a subject that appears to you simple. And he says, but you missed the Midrash, or you missed Zohar, and you missed and you missed that, and you missed this. Let's reconstruct what you think, and let's think again. That's the Rambam. Okay, so here, if you're looking at the Torah, you basically take off your glasses and put on the Torah glasses because you thought you understood something. And the Ramban is going to say, let's just redo that. Restart. I can do that because you actually have two glasses. Yeah, I have four glasses. You have four, but- You don't know how bad the odds are. Ok, el Rab dice así. Ahora vamos a hablar sobre el Ramban, Nachmanides. 16:6 es la porción que se va a leer. Y tienen que entender que cuando el Ramban empieza a hablar, él no es, te lleva a lugares que no entendías haber visto. Te lleva por momentos, preguntas que la gente pasa de largo normalmente. Y entonces, am, se empieza a leer y empieza a decir, no había notado esto. Y el Rambam te dice, y notaste esto, y viste esto, y entendiste aquello. Entonces te das cuenta que en realidad tienes que quitarte tus anteojos normales y tienes que ponerte los anteojos para el estudio de la Torah, para que puedas entender como digo, yo no puedo hacer, porque Rab Salman tiene muchos pares de anteojos, yo no uso lentes, entonces, pero realmente se los quita y se pone otros, para tener un tipo de análisis distinto. El, el, el Ramban era una mente muy profunda, nada más para que explique, para que entiendan que era el Ramban, dice Jacob Hillel, que él fue el último de los Jamim que recibieron la tradición de Kabbalah de los Tanaim. Y después ahí la paró y ya no se recibió nada. Era un gaón muy, muy grande. No entendemos la profundidad que él tenía en su cabeza. Okay. So the Ramban tells us, you should know. When he starts, Vida. In other words, until now, you knew nothing. Restart. Vida. Anytime the Ramban does, and he does it a lot, it means completely rethink. There's something very big going on with the issue of man. And our Rabbanim in Masechet Yuma, Ayin Hey, Amud Bet, say that it was the bread of angels that people ate. Bread that the Malachei Hasharet, the ministering angels eat. This is Rabbi Akiva.
And over there in the Gemara, Rabbi Ishmael says to Rabbi Akiva, you missed something. You're wrong. Can't be. What? He, of course, said this with a New York accent. Okay, I can't imagine that anybody speaks with a New York accent. How do you understand Torah? Okay, what? And the angels in heaven eat bread? Don't we already know from Devarim Tet Tet? The Moshe Rabbeinu says, Lechem lo achalti, umayim lo shasiti. I went up to the heavens, right? And I was like an angel. I didn't eat bread, didn't drink water, because there's no eating in Shemayim. But rather, it's a bread that the lechem of the bread of the angels is a bread that is completely absorbed into their bodies. Angels don't have bodies. What's the concept? I'll stop there. You got to translate this one. So what does this all mean? Okay, go ahead. The New York accent has got to help. I don't understand how anybody's Jewish without a New York accent. This doesn't make any sense to me. Rob, just for you to know, Milka and Michael Menachem, they are just having his baby right now. She's going into contractions, and it seems like it's gonna happen. Like, oh, Baruch Hashem is the first kid. Yeah, it's the first kid for so many long. Oh, Baruch Hashem. So they are just telling to have us to decide. All right, entonces dice el rabo así. Hay un Masejet en Masejet Yomam que está en Ain He, en el Amud Bet. Es una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, eran contemporáneos, y ellos están diciendo a Rabbi Akiva que este es el pan del cual comían los ángeles. Y Rabbi Ishmael le dice, ¿cómo vas a decir que es el pan que comían los ángeles? Si los ángeles no comen, aprendimos del Pasuk de Devarim, que dice que él, como era como un ángel, no iba a comer. Entonces se entiende que el Shamaim no se come. Y además, dice también que después que los ángeles absorbían el pan de su cuerpo, pero los ángeles no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que me esté diciendo la Torah, la Gemara, o cómo puede ser que Rabbi Akiva me esté diciendo que pan que comen los ángeles y pan que absorben el cuerpo de sus ángeles, y sabemos que en el Shamaim no comen y sabemos que el cuerpo no tiene los ángeles? Entonces, ¿a qué se refiere cuando está diciendo esto? Okay. So the Ramban tells us what's going on is that what Rabbi Akiva said is that the continued existence, what is food? Without food, you die. In other words, you exist. And if you stop eating, you stop existing, right? So the continued existence of the angels is only through the radiance of Hashem's presence, the Z of Hashchina. This is from the Shemot Rabbah. And you are the one, Hashem, who keeps everything alive, including the Malachei Hasharet, through the Z of Hashchina. 1 second. Okay, and the people of the wilderness, what they were kept alive with was not food. It was the Ziva Shechina. If you are not acting so well, the Shechina moves away. But it doesn't just move away. We're going to teach you a lesson. Everyone's going to see you walking away. The embarrassment, the trouble that you have to go through. We'll teach you, maybe tomorrow I shouldn't yell at my wife. Maybe tomorrow I shouldn't. In other words, it's 40 years of lessons that you can't run away from. Just like an angel cannot walk away from the Ziva Shechina or it stops existing. This is 40 years of the school of hard knocks. So when we say, oh, Hashem gave them bread from heaven and he was testing them with it. Now you're getting a little bit of an idea what's going on? La forma en la que el Ramban inicia esto, empieza diciendo Da'at, aprende, y es cuando está diciendo que para que sepas esto, se refiere a que
Él lo dice para que sepamos que lo que vamos a leer es algo que tenemos que volver a entender. No es algo que hubiéramos pensado de forma normal. Y como sabemos, esta no es Jochma de este mundo, esto es Jochma de Hashem, por eso nos la tiene que enseñar el Rambam y decirnos, tú tienes que saber esto. Hidush de Rambam nos dice, tienes que saber que así es lo que se refiere en esta discusión que vimos de Rabbi Akiva, Rabbi Ismael. Dice, lo que se refiere es que cuando Hashem, eh, Hashem es quien sustenta la existencia de todo ser vivo. Y por medio de Akadosh Baruj Hu es que la existencia de todo lo que es espiritual y lo que es físico, todo se mantiene. Entonces, lo que él estaba haciendo al dar el man, digamos, es una manera de compactar a la Shejinah y dárselas como una especie de alimento. Entonces, no es que les estaba dando alimento, pan como tal, no era pan, este, sino que les estaba dando la Shejinah, que es la capacidad de poder existir por medio de la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Eh, que es esta fuerza que Hashem irradia, nos la ponía en forma de su Shejinah en el man. Ahora, entonces decimos que estábamos comiendo pan y que Hashem nos probó con el pan en el desierto y bla, bla, bla. No, lo que estamos diciendo es que Hashem nos sustentó con su propia existencia y esa existencia nos la dio en forma de la Shejinah por medio del man. Pero no era pan como tal. Por eso no podemos decir que era un pan físico. Now let's just take a look at what was told to them. We're going to learn, we just went through the laws of Shabbos. You're going to see a ton of malachas and everything mentioned inside the Torah right here, dealing with the man. Not everything is here, but a lot of it. A lot of what we have 39 malachas, you're going to find is like boom, 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 like every few words. So let's turn to 16, 22 through 29. Let's just go through. If you got a chumash with you, it'll be easier. We can probably do it in one thing. Okay. On the 6th day of the week, they went, and all of a sudden, instead of there being a regular amount, there's twice as much. Maybe you can't leave anything over, right? It'll turn into worms. No, not this stuff. And they asked Moshe, and he said, "This is for Shabbos. Yeah, but you can't leave anything over; it'll turn into worms." No, it won't. Okay. And he says in Pasuk 23, "What if you're going to bake? Bake. Do all that stuff now. You can't. You want to take it, bake it, turn it into something. You want to change the taste of it. You want to do whatever you want to do with it. Do whatever you want to do with it before Shabbos. You want to grind it? Grind it. Want to bake it? Bake it. You do whatever you want to do it. You want to wash it? Do whatever you want to do with it before Shabbos." And then leave the leftovers. Hashem will make it not rot. Second. Okay. Then you have to eat it on Shabbos. You can't say, "Well, I'm going to fast on Shabbos." No, you're not allowed to fast on Shabbos. You have to eat on Shabbos. You have to have food prepared before Shabbos. 26. Okay. On the 6th day, you're going to gather it. You're not allowed to gather on the 7th day. Okay, that's another one of the malachas. You can't gather it. You can't grind it. You can't bake it. You can't wash it. The rabbis just made it up, right? Okay, and then on the 7th day, some jerks, we happen to know who they are. His name is Dustin Vaviram. Go out and they say, there's got to be someone out there. Let's go and see if we can find. In fact, they even left little pieces of their mon from the previous day to trick people and show them, see, it's all just a joke. These are jokesters of the people, okay? But it doesn't exist, okay? And Hashem said to Moshe, how long are you going to ignore my mitzvahs? Behold, Hashem has given you the Shabbos. Therefore, he gave you on the 6th day enough bread. Don't worry. I have to do work. I have to work. Otherwise, as one of my students once said, Rabbi, what do you want me to do? Starve? Follow Shabbos. Okay. Now, each person should sit in their place and not go out from their place. Eruv, Tchum. Starting to see that all the stuff we learned, it's all inside the Torah. Don't just make neat lists.
It's all there. Vamos en la parte del pasuk del 16, 22 al 29. No lo voy a leer completo, porque claro, tampoco lo leí completo, simplemente vamos a hablar de las ideas de lo que viene ahí. Venimos ahorita a haber estudiado la Hot Shabbat y vimos un montón de melajot, cómo son estas melajot, qué es lo que se puede y no se puede hacer en Shabbat, y cómo en Shabbat no se puede infligir ninguna de ellas, ¿no? Entonces, durante estos pesukim, del día 22 al 29, está diciendo a Shema, a Moshe, que le diga al pueblo que se preparen para Shabbat y que pueden ir a hornear lo que tengan que hornear, que lo horneen ahora, o sea, Erev Shabbat, antes de Shabbat, porque vas a comerlo y van a tener la comida para Shabbat y luego lo van a juntar y luego van a, van a, eh, van a hacerlo, y en el sexto día van a dejar de hacer de ello, porque Hashem les va a dar la porción que necesiten para el sexto día. Entonces, de todo lo que vemos en esos Pesukim, del 22 al 29, vemos que los Jajamim no es que inventaron de pronto cuáles son las melajot. Si lo leen detenidamente, 22 al 29, van a verse que están enumeradas ahí muchas de las melajot de Shabbat, que eran los trabajos que le está diciendo a Kosberhul, pueden hacer esto antes de Shabbat, pero ya en Shabbat ya no. De ahí aprendemos que en Shabbat no podemos hacer melajot, y algunas de esas melajot que aprendemos del Mishkan, como ya lo enseñó Rab Salman, algunas de ellas están mencionadas en estos pesukim. Entonces, no es nada más palabras que inventamos, no es nada más palabras que inventaron los jajamim y me dijeron así tiene que ser la melajá, sino que están todas por los trabajos que se hacían en las preparaciones del Mishkan y algunas de ellas enumeradas aquí también. Okay. Next test. Okay, so you understand now the first test of Bizatiyah. The riches versus focusing on Torah. Then you understand that that's why they got the test of the thing with the water. Not focusing on water, which is Torah. So you'll be punished this way. And the only way to get out of it is eitz. Put the eitz chaim, right? The Torah is the eitz chaim, a tree of life. Put that into the water, and it'll become sweet and edible. In other words, focus on Torah. Okay. Then we have this concept of teaching you about the man. You're completely dependent upon Hashem. You're not dependent upon your physicality. This stuff isn't even physical. No one sees it. And you know that no one sees it. And you know that it's all based on Ziva Shechina. And it's based on your individual actions. And Hashem is involved in every aspect of your life. You still didn't get it. Oh, you didn't get it? We'll send you Amalek. What's Amalek? Oh, let's take a look. Ahora, bueno, ya estamos en la posición en donde viene la siguiente prueba. En esta siguiente prueba, ya estamos dependiendo de Akadosh Baruj Hu. Ya vimos que Hashem nos sacó de Misraim, nos ha prohibido de todo, nos dio este man, estamos viviendo en el desierto sin ayuda de nada, más que de Akadosh Baruj Hu. Y dentro de todo eso, todavía no entendemos que Akadosh Baruj Hu es la fuente de absolutamente todo. Entonces dice Akadosh Baruj Hu, bueno, vamos a mandar la siguiente prueba. Entonces viene ahora una siguiente prueba que para que sigamos entendiendo, todo esto es Hashem haciendo que Am Israel llegue a los niveles de emuná más altos que nunca han existido y de bitajón que nunca han existido, que nos está llevando por un proceso arrastrándonos hacia entender, digamos, Einomi elevado, entender que todo es Akadosh Baruj Hu. Cada prueba que nos ha llevado desde las Makot hasta este momento, todo nos está llevando a Akadosh Baruj Hu a entender que solamente es Él. Solo nos va a llevar la prueba de Amalek. Okay. We'll talk about what Amalek is in a minute. Why is Hashem sending this nation against us? Look at 17, the beginning. Aleph. And the people are going, and they get to a place called Rephidim, and there's no water. Again, no water, no Torah. What's the place, Rephidim? I don't know, San Antonio, or what is it? It's the name of the place.
there is no just a name of the place. This is the Torah, guys. This is not a Harlequin romance. Okay, the name of the place is Refidim. Rafu Yadehem Min HaTorah. Their hands became weakened from the Torah. Refidim, they are weak. Why? Okay, we got the point over there at Masa. Okay, at the first point at the sea. Okay, we should have been running towards Mount Sinai. We're on our way to Mount Sinai now, but okay. And as you go, so on the way, we also have to try to, know the Torah that we've already been taught. They have been given some mitzvahs already. Like they should be enough to keep you studying, but nah, have other things to do. Oh, you haven't gotten the point yet. So now I'll show you about how I made the whole world as an alarm clock. Entonces, ahora vamos a explicar más adelante, a explicar Rab qué es Amalek y por qué es lo que pasó con Amalek. En el Pasuk 17, en el Perek 17 al principio, dice que llegamos a un lugar llamado Refidim. Ahora, esto no es un libro cualquiera que nos está hablando de un lugar, no sé, en San Antonio, en Ciudad de México, en un lugar cualquiera. Es la Torah. Entonces, cada palabra de la Torah tiene un significado profundo. Entonces, Refidim se refiere a Ranenuye Gedem Min Torah, que tienes las manos débiles para tomar la Torah. Entonces, y ahora, sabiendo que todo está creado para la Torah, para que nosotros sirvamos a Kadosh Baruj Hu por los mitzvot, vamos a darnos cuenta con esta prueba de que Hashem lo que hace es que el mundo entero también funciona como una alarma para un reloj de alarma para mostrarnos algo. Lo voy a explicar. So let's go back in Bereshis. Rivka, the wife of Yitzhak, is pregnant, and she's when she passes a place of avodah zarah, like her uterus starts to go crazy. And when she passes the yeshiva of Shem ve'Aver, Shem is the son of Noah, who's on the ark, okay? Knew Metushalach, who knew Adam Harishon, right? Okay, it's like pretty miyuchas guy. Okay, so another part of her uterus moves. She's like, what is going on? She's in a lot of pain, thinks it's strange. And she goes to Shem, who's the prophet. And she says, maybe, Shem, there are only a few people in the world that you pretty much saw Hashem face to face, right? It's like, what is going on? He says, if you want to understand how the world is built, there are two nations inside of you. When one will be doing properly, when one is up, the other one will be quiet and shut up. But if the one that all of creation is about will be not going in the right direction, then the other one is going to be strong and beat the heck out of it until it wakes up again. And it will be a constant fight until the times of the Mashiach. That's what Shem told Rivka. So she had Esav, and from Esav came Amalek. By the way, Amalek is not just now. Amalek is Haman's from Amalek. As Haman Agagi, Agag is the king of Amalek. Okay, and we're told from other sources, from the Vilna Gaon, Germany. Okay, Germania. Okay, was Amalek. So in other words, when the Jews start to go into the Haskalah, start to move away from Torah, all of a sudden Amalek wakes up. When the Jews are in Persia, and when in Persia do as the Persians do, and let's go to Ahasuerus' party. Oh, really? So send you Haman. When you're in the Midbar and you you didn't get the points, the water stopping the first time, so we'll have it happen a second time. Oh, you're still complaining? You're still not realizing it? Amalek.
It's not a mistake. It's not a that the Christians think there's an anti-God. It's Hashem himself. When he creates the Jewish people in the same womb, there's Esav. Because without Esav, the Jews will just vayishamen yishon fat. They'll get fat, they'll kick, and they'll leave Judaism. So if you get fat and you start kicking, it's okay. Hashem has a bigger foot. He'll send you out. Just because of this, now I understand why the Or Chaim brings this pasuk into the Yitro when the and the Parashat Yitro when they have when they arrive to the wilderness of the desert, and actually they use this pasuk just to reference that the way they took the Torah, the way that you can that make a Kinyan Torah. Dice Rab así, dice, vamos a ahora regresarnos un poquito. Estamos hablando de Amalek, ¿ok? Amalek viene y nos dice primero el pasú que llegamos al lugar de Rafidim. Rafidim se refiere a que tomamos la Torah con las manos débiles, es decir, no la agarramos de la forma apropiada. Fuimos irresponsables con la Torah. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere, vamos a ver un poquito atrás, en Bereshit, cuando Rivka, la esposa de Isaac, estaba embarazada, y entonces fue a la yeshiva de Shem y Eber a que le explicaran qué estaba pasando, porque en su vientre había pleito. Entonces le explicaron que en su vientre hay dos naciones y cuando una esté comportándose adecuadamente, la otra va a estar calmada, pero si se comporta de la forma incorrecta, entonces la otra va a venir a atacar. Que este que ataca es Esab y sabemos que Esab es Amalek. Y también, por ejemplo, para dar un ejemplo más de algunas fuentes del Vilna Gaon, se sabe que Alemania también es parte de Amalek, Hamán es Amalek, que en algunas partes de Persia, por ejemplo, cuando pasó todo el tema de Purim, con la fiesta de HaShavuah, e hicimos lo incorrecto, ahí entonces vino Amalek también. Entonces, lo que está representando Amalek es cada vez que Am Israel se comporta de la forma inadecuada y que no está tomando la Torah, no es que no haga la Torah, es que toma la Torah con la mano débil, toma la Torah poquito, un momento nada más, no soy tan religioso, es solamente así, esto es Qumrá, esto no. De esa manera, entonces viene Amalek y ataca fuerte. Y eso es lo que sucede con esta prueba. The lesson of Amalek, I'm going to bring you down from the Psikta, but first let's just take a look at this. Everything in the world that happens is happening, again, I've told you this multiple times, inside of Hashem. There is no, as the Arizal explains, there's no inside, there's no outside, there's no up to and down, there's no before, there's no after, there is only Hashem. Okay, so everything's inside of Hashem. And everything is happening for us. If there's an Amalek out there, it's not because there's some enemy, some outside force. To us, it looks that way. We're put into the physical world because that's how we have to think. We're put here to fight the forces of evil. But the first way you do this is by not letting it come. How do you do that? Fight the biggest force of evil. As with Pinchas ben Platsk says, right? It's inside the Adon Olam. And he's one, and there is no other. If you've got that clear, there will be no Amalek. You'll just be sleeping. The minute, and he's one, and there is another. There's me too. Oh, Amalek, come here. Ahora, tenemos que entender esto. Cuando todo esto está pasando en la Kadosh Baruj Hu, no se lo imagine, pero nada más para entender que en la Kadosh Baruj Hu no existe mañana, no existe ayer, no existe arriba, abajo, no existe adentro, afuera, no hay nada. Todo es a Kadosh Baruj Hu. No hay dimensión que no pueda cubrir a Kadosh Baruj Hu. Entonces, nosotros al estar en este mundo físico, lo que tenemos que hacer es simplemente
si en Hashem pasa todo y está sucediendo todo en un instante, en este mundo, para nosotros están pasando con las cosas un poquito separadas, digamos. Entonces entendemos a Amalek como las fuerzas por las que tenemos que luchar. ¿En qué tipo de lucha? Es que nosotros tenemos que luchar contra las fuerzas del mal. ¿Cómo se lucha contra las fuerzas del mal? Como Pinjas. Y la acción correcta es decir, existe un solo Dios y no hay otro, no hay más nada, no existe otra cosa, no es esto vino malo, esto sucedió, no existe más otro pensamiento que decir esto es Hashem, punto. Solamente existe un Dios y Dios gobierna absolutamente todo. No hay más nada que agregar, no hay nada que agregar más que solamente un elevado. Entonces, eso es parte de lo que explica Rav Salman en su libro Adon Olam, para que puedan entender un poquito de lo que significa que Hashem está en todo momento y en todo lugar, y por qué no podemos hablar nada más de un mundo físico. Y eso es lo que tenemos que hacer para pelear contra Amalek, ser como Pinjas. Okay, the multiple sources here. The Pestikta is the main thing. Another one of these really ancient midrashim. Also Rashi, and where else? And Shemot Rabbah. Okay, here we go. The war with Amalek is attached to what happened before. They were not, Rafu Yadayim Min Torah. There was no water. Okay, and then they were weakened because they weren't paying attention to their goals. They had said, is Hashem amongst us? They were complaining to Moshe about the lack of water. Is Hashem amongst us or no? The answer is, Tamid ani beinechem u'mizuman lakol tzarkechem. I am always amongst you, and ready to give you everything you need. And you say, Hayesh Hashem b'kirbeinu imayin. You say in Pasuk Zion, is Hashem amongst us? Behold, the dog will come and bite you. And then you're going to cry out to me. And then you'll know where I am. What is it like? It's like a person who has on his shoulders his son, and he goes out to the way. His son says, please give me this apple. The father hands him an apple. He says, can you please get me that ball? Can I have a glass of water, Dad? And I'll get him a glass of water. And then someone, one second. Somebody comes now and meets the father and the son. Remember, the son's on his shoulder. And says to the son, who happens to be sitting on his father's shoulders. The son says to the stranger who's coming at him, says, have you seen my father? And this father gets very upset. You don't know where I am. I've been carrying you around. I've been giving you everything you want. Your entire existence here is for me. He throws the son off of his shoulders. And the Kelev, a dog, comes and bites him. This is our existence as Jews. People wonder, whether people are going to shoot me for this. People wonder why the horrible things happen to the Jews. We're in the middle of a war right now. How is on Simchas Torah? Did you pay attention to where it started? There was a party where there were thousands of people dancing around a Buddha on Simchas Torah. There had not been a Simchas Torah since the times of the Second Temple, where so many Jews were following the mitzvahs. But there were still Jews sitting there dancing around a Buddha. Are you really ready for the Mashiach? We're standing at the door. Mashiach's ready to come in. We still have problems. You're still not knowing where I am? You're looking at other things, looking for other pleasures. You haven't figured it out yet?
And do we blame those people at the party? No, 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 no. If there's one Jew who's not religious, Kol Yisrael Arevim Zelazeh. Every Jew is responsible one for the other. It's not just me, myself, and I. If that Jew was dancing around the Buddha, it's because Zalman Weiss wasn't doing a good enough job. We're in this together. We're not done with Parsha. I'm going to have to go. As I told you, there's too many things in this Parsha to finish one time, but I cannot ignore any of them because it's just too much. It's the central themes of Yiddishkeit. We have one more thing to deal with, and that will be Moti Shabbos by you guys, Sunday morning for us in the normal part of the world. Okay, be there on time. Take care. Shabbos. Dice Rab así. Habla de muchas fuentes combinadas, Midrashim, Rashi y algunos otros libros más. En ellas menciona solamente una parte no muy explícita de cómo podemos entender a Amalek y qué es lo que representa. Dice, en la relación que tenemos con Amalek se puede entender como una historia. Entonces, digamos una historia así. En el Pasuk dice que los Pesukim que vemos anteriores dicen que Am Israel dijo, ¿y dónde está Hashem? ¿Qué acaso está Hashem entre nosotros? Y dice que respondió a Kadosh Baruj Hu y dijo, les voy a mostrar que yo estoy dentro de entre ellos, o sea, en medio de ellos. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto es como un padre con su hijo. El hijo le dice, papá, tengo sed. Y le da un vaso con agua, papá, tengo hambre. Y le da de comer, papá, quiero un abrigo. Y le compra un abrigo. Papá, tengo sueño. Lo lleva a la cama. Y así el hijo le pide al papá todo lo que necesite y el papá se lo da todo el tiempo. Resulta que un día llega una persona a visitar la casa y le pregunta al hijo, oye, ¿dónde está tu papá? Digamos, el papá estando a un lado. Y el hijo dice, no sé, nunca lo he visto. Y entonces el papá lo tenía cargado, oye, perdón, el papá lo tenía cargado. Entonces le dice el visitante al hijo, ¿dónde está tu papá? Y el hijo dice, no sé, nunca lo he visto. Su papá se ofende y dice, ¿cómo puede ser que me esté diciendo que nunca lo has visto si te he dado todo lo que necesitas? Me pediste agua, te di, me pediste de comer, te di, me pediste abrigo, te lo di. Todo lo que has necesitado te lo he dado y aún así no sabes dónde estoy. Entonces dice que lo tomó, lo aventó y lo alejó de su presencia. Eso es lo que representa a Amalek cuando decimos, acá Baruj estás tú dentro de nosotros y nosotros no podemos identificar y ver el jefe de Akadosh Baruj Hu para nosotros y no podemos seguir los mitzvot como tenemos que seguir. Y aún así, que haya hoy en día muchas personas en Am Israel que están realmente sirviendo a Akadosh Baruj Hu, hay un número de Yehudim como no ha habido antes que cumplen Torah y mitzvot. Aún así, por ejemplo, en el evento que pasó antes en Simchat Torah en Israel, donde estuvo el atentado terrorista, aún así había un buen número de Yehudim que estaban bailando alrededor de un Buda de Boda Sará y estaban festejando alguna otra cosa. Aunque había muchísimos otros celebrando Simchat Torah de la forma apropiada, aún así, Am Israel es responsable uno por el otro. Y dice Rob Salman, dice, con su nombre, dijo, si eso está pasando es porque Salman Bais está haciendo algo mal, porque Obadiah Núñez está haciendo algo mal. O sea, cada uno de nosotros somos responsables por lo que pasa en todo el pueblo. Entonces nunca vamos a entender, si no nos responsabilizamos por todo, que estamos en el momento en donde está la puerta para que llegue el Mashiach y que queremos que venga la redención y queremos poder ver otra vez construido nuestro Beit HaMikdash, pero si nosotros no nos esforzamos en reconocer a Kadosh Baruj Hu en todo y servirlo en todo, entonces nunca vamos a poder llegar a ese nivel. Dice Rab también que hay mucho más que hablar de la Parashat, que hay unos temas que no se alcanzaron a cubrir, se tenía ahorita ya que ir, pero regresan para su clase de Motzei Shabbat, donde van a continuar todavía con el tema. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias, Obadiah. Buenos días, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.